Hi class, aalis tayo ngayon at mag-explore tayo ng something new for our class. Mag-aaral tayo ng aquascaping at tuturuan tayo ng Atarah Aquatica. Kasama kayo sa akin? Alis tayo. Hi class and welcome to our classroom. Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maganda dyan sir, maano na eh. Parang buo na siya. May I have the sand? So this is the silica white sand, also known as the substrate. Now we know. Using a basin, you put the sand here. So you need to put it here, wash it thoroughly Okay. using running water. Okay. And if for you it's already fine, the color it's already clear, you may put it inside already. But I guess a kilo of white sand is not enough for 5 gallons. So I'm giving you the privilege right now to get additional white sand. Okay. With my stock, you may use black sand also. So that's how you do it. Okay sir. Then, if the substrate is already okay, we will go on with the bonsai. You will form it depending with the kind of setup you want. So we have there Our glue. an adhesive to Greco, and you have this is a glue for cyanoacrylate adhesive for the moss, etc, etc, etc. Yung super glue, shoe glue, whatever, Elmer's glue, mighty bond, Allowed to use that. any water-based whatever, it should be water-friendly. So we'll just put it here. And imagine, it's already done. Your setup is already done. You place it here, and we will moist it. So using water, moist. Then we will secure it with plastic, as if it is enclosed before you put on the water. And when you put the water, you need to have a biatatas patatas tub. Like this one? No, a bigger tub. So you will pour water there. It won't directly affect the setup because the design, the aesthetic quality will be affected. Tali muna, di ba? Oo. Inaano ko sir ganyan sana para Ito daan. may daan. Madam, ang moss dito. So, Ang mangyayari, Pwede rin doon. Pwede rin dito sa baba. Depende nga sa kanya. Oo. Saka naglagay, dumiligaw Saka mo sa palastan. bato namin. Tapos ito yung gagamitin mo yung pang... ano gagawin din sir? Papatungan ng... Kunyari. Parang ganun, no? Gamit to, iguglo mo. Sir, dikit muna natin pa sir. Sige madam. Anong pandidikit Diskarte natin? mo. Ito? Ito, Ang pandidikit ko Ayan, dito. ang ganda. hindi. Ay, actually. Yan, Ay, hindi. Yan, Yan boss. ang assemble niyan. Ha? Ito, yan na yung assemble niyan. Akala ko. Wala pa akong maisip dyan. Ayan. Para dyan. Pag bato to wood, tapos may in between na ganun, ito. Madam Salinilo, suggestion ko lang naman. Gando! Kasi pero igagano mo siya. Itatayo. Ako tayo. Sir, ilalagyan lang ito ng glue sir. Gusto mo madam? na ano siya eh. Para sure ka, kasi medyo uneven. Gamitin mo na lang yung coconut husk. Susunod mo yung husk. Parang mag-ano siya. Aray, stick. Ang gagawin ko sir? Kuha ka po. Kuha ka ng konti. Pero, Roll mo. Start ko. Ito po yung glue. Aqua glue. Hindi pa ano yan, moss. Tutulo ba ito? Wala siyang bukas. hindi pwede mo siya eh. Bukas na yan. Natuyo na yung ano.
class, so ito na yung ending ng ating aquascaping. So, binigyan naman natin yung Atarah Aquatica ng t-shirt from our classroom. At kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, i-click nyo na ang like button at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa susunod pa nating video. Kita-kita tayo sa susunod nating klase. Thank you very much and remember, be kind to one another. So, sana nag-enjoy po kayo sa video natin ngayon and always remember to be kind to one another. God bless. Wait, hindi pa tapos mo. Susuotin ko dapat. Sabayan kita. O sige, sir, hintayin kita. Sige naman na mag-start ka. Ano ba talaga? Bukas na yun. Natuyo na yun.